Das geht ja nicht, ne? Das ist sehr unhöflich. Das war sehr, sehr unhöflich. Jetzt nochmal hier ein Wörtchen mit denen quatschen. Odyssey returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Market, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I A knew. goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for Ist the der line? echt? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Schönes Wort. Was können wir hier noch tun? Ich muss mal zu einem Hehler. Gab es hier nicht auch einen Hehler? Bin ich denn überhaupt, oder? So, wir gehen mal zu dem Hehler, aber dann sind wir einfach näher an der Stadt. So. Ja. Das ist für Psychopathen, Alter. Ich weiß nicht, wer ein größerer Psychopath ist, als den, die ich gerade gesoffen habe, bei denen ich gerade gesoffen habe. Oder die da, die hier gerade weggerannt sind. Ach, das war die halt, mit denen die wir gerade ausgeraubt haben. Oder vorher. Mit dem Sean oder wie der heißt. Ja. Easy, easy. Ich dachte, ach guck mal, da hinten kommen sie. Schon geil, dass die Mission, die Questgeber hier nicht einfach verschwinden. Sondern wirklich halt irgendwo hinreiten. Oder irgendwas machen, nachdem er die Quest abgegeben hat oder angenommen hat. Whoa. Ja. Easy, boy. Das geht hier schon wieder. Federal government, you're an enemy of this state. You know why Get you're away, here, I ain't don't you? kidding. You're an agent. Stranger, these raiders are insane. Tja, ich bin leider auch ein bisschen insane. Ich hab leider noch keinen Bock auf diese Typen. Hä? Da liegt ja einer unten. Ah, was ist denn jetzt schon wieder? Wo ist ein Zeuge? Wo ist ein Zeuge? Shit. Zeuge. Mann, schieß auf den da.
Ja, ich muss da mal, ne? Termine und so. Ah, ich habe angefangen, Punisher Staffel 2 zu gucken. Das war auch ganz geil. 2 Folgen, glaube ich, geguckt. Das fesselt hart, ey. Ich muss mich gar nicht überzeugen, nach einer Runde zu zocken. Jetzt habe ich es jetzt einfach durchgesucht. War das überhaupt der Zeuge oder was gesehen gehabt? Ich habe keinen Schimmer. Ich mache mal kurz eine Pause machen. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Das ist der komische Coyote. Was geht hier? Haben wir auch noch wen überfallen oder wen niederschießen oder keine Ahnung was machen? Oder wieder irgendwelche. Oh, da ist ein bisschen Blut. Ja, holy moly, was ist denn hier passiert? Jesus. Heilige Scheiße. Alter, was sehe ich denn heute für Dinger hier? Ah, Waffenöl. Was sehe ich denn heute für Gebäude? Gewehrmunition, ja. Jo, muss ich echt mal machen. Alter, was geht denn hier ab? Voll die alte ist tot. Oh, ein bisschen Süßigkeiten. Ah, ein bisschen Cola. Wie viel gibt's? Ah, $15. Geht, ne? Wird nicht reich davon, aber. Hallo, ich will ja wissen, was hier abgegangen ist. Ah, ein bisschen Schmuck. Ja, aber auch nicht, ne? Wir sind eh gerade auf dem Weg zum Hehler. Wenn er hier, der Jesus oder was? Jesus bestimmt. Was ist das? 2 Stück? Heilige Scheiße. Ich meine, ich werde jetzt nicht alles zu sammeln und was weiß ich was machen. Aber so ein paar Sachen. Ja, die man gerade zufällig so über den Weg läuft. Da draußen scheint noch irgendeine Waffe zu sein. Ja, hat keinen Hinterausgang, Leute. Gehen wir halt vorne raus. Hier liegt noch irgendein Knarre. What the fuck, Alter? Nehmen Kettel, mein Revolver. Hab ich den nicht schon? Ja, machen wir auch ein bisschen pflegen, ne? Alles schon sauber. Guck mal, was sie gut schon noch dabei hat. Brief von Claude. Bestimmt eine Affäre. Hier steht nix. Lesen. Ich wollte diesen Brief nicht schreiben. Annette. Ich wollte diesen Brief nicht schreiben. Ich dachte, ich hätte mich mit schallklar ausgedrückt und ebenso klar, als du die Gemischwaren waren, auf mich gewartet hast. Harriet war noch drin. Und sie hätte dich sehen können. Ein Wunder, dass sie es nicht tat. Ich weiß ja, dass sie etwas versprochen haben und ich weiß, dass wir schönste Zeit zusammen hatten. Aber Harriet ist meine Ehefrau. Und wenn sie bereit ist, mir noch eine Chance zu geben, muss die Gelegenheit für sie und mich selbst nutzen.
Ich kann keinen Kontakt mehr zu dir haben. Bitte hör auf, die Stadt nach mir zu suchen und bitte hör auf, Päckchen für mich bei der Post zu hinterlegen. Um alles in der Welt halte ich bitte von Harriet Fan. Ich hab dich gern, im Leben kein Platz mehr für dich, lass dich in Familie Ruhe, Claude. Ja, den weiß ich ja, was hier abgegangen ist. Ey. Alles klar. Eifersuchtsdrama. Egal, komm, Pferdchen, ist nichts für uns. Ja. Wir müssen in die Stadt. Zum Wähler. Ja, ja. Ich weiß doch, dass hier keine Waffen mehr sind. Keinen Ärger machen und gar nichts, was mit Spaß zu tun hat. Ich darf einfach keinen Spaß haben. Welcome back, friend. Got anything good for me by any chance? Herstellen. Looking for a special something for a special someone? Ah, Löwenpranken, Amulett. Was gibt's hier für Infos? Ah ja, geil. Beautiful. Just a second. Okay. Was gibt's hier sonst noch so? Kaufen? Dynamit, Tomahawk. Ja, kommt ja auch nicht so ein Don't ask Tomahawk. me where I got that. Ein paar Dietriche. You will love that, I swear. So eine Psychomaske. It's yours then. I trust nobody's missing this. Ja, das hat schon auf. Sure, let me see. Gucken, was kann man denn verkaufen? Pferdebild, Kaffee. Ne, braucht man noch. Das da zum Beispiel. You got a decent eye for these Oh, things by the looks Smaragde. of it. Silberarmband, Kette, No questions asked. Silberring, Gürtelschnalle, Ureinwohner. Not bad, this. Ja, geil doch. Jetzt ist eine geile Psychomaske hier. Thanks, mister. Ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass wenn ich halt hier das mache, dass er da nicht die Maske aufzieht, sondern die Dings hochzieht. Ne? Wäre geiler, wenn man dann wieder sagen könnte, er soll das Ding gegen die Maske austauschen. Weil hier kann ich sie dann anziehen, so. Stoffmaske, Psychomaske. Gucken, was ich jetzt mache, dann ist es auch wieder Ding, so. Ja, schade. Ich dachte, ich kann es da vielleicht einstellen. So, was machen wir denn jetzt noch Schönes? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Grace, da ist Dutch irgendwas. Gehen wir mal zu Dutch, wir sind hier gerade in der Gegend. Ain't been too many federals coming through. Might have got some horse heads. Was geht hier? Ach, das ist ein Sheriffsbüro, oder? Ja. Nice. Kleineres Pferd muss ich mir auch mal kaufen. Diesen Araber, wie das heißt. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies.
days. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Ja, natuurlijk, chef. You permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Alles klar. Deputy, hau rein. Archibald? Pferdchen, du watsch hier. Lasagne. Oh, hier ist echt richtig Bock auf eine Lasagne. Pretty good. Ja, And your friend richtig is geil Lasagne. behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Hey-oh. I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the Ja, der by. Nebel sieht ja mega geil aus. These moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Was geht ab? Hilfe auf morgen am Start. Dear me, that don't look good. Oh. Come on, Miss. Damn flies. Keep your eyes open. You could try washing once in a while. War doch gerade irgendwas zum Aufnehmen, This ne? must have happened recently. Alter, ich wollte diesen komischen Modus da machen. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Ach, die. Yeah, I've run into them. If we've got Da any glaube ich mir erstmal noch einen identification. Steak. Okay, we should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Friedhöfe. Was macht eigentlich mein Gaul hier?
Steck ja denn ein. Nein! Aha. Und da. Hier einsteigen. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. Klar. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Oh, sowas kann ich gar nicht verstehen. Yep. Ist ja illegal. Fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Bear right again here. Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to him. Don't even look him in the eye. I'm sure I wouldn't. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Hier, LB. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, and take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Guck mal. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Wir gehen nach rechts. We'll take the right. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Hush. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. Beauty. Forget the rider. Don't round him up later. Get the other one. Think you take this one, Bill. With pleasure. Ah, also. Da ist er. Yeah. Okay, wir haben nicht bewusst geschlagen, aber trotzdem. Das Problem war halt, dass es sich echt den falschen Moment umgedreht hat. Und dann da lang gekommen ist. Das war echt ungeschickt. Geschickt. Ja, Freunde. Ich habe hier noch einen. Der lebt sogar noch. Will, wo bleibst du?
ab, Jungs? Alles easy bei euch, oder? I think that's it. Well, what do we do now? Better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, Think you're real funny, don't you? tell me about the... That is the last time I'll mention it, I swear. Dynamit. Nix weg hier. Achso, ihr wollt hier einfach so chillig zugucken, oder? Gibt doch jetzt kein Alligator. Wo ist jetzt der Bill eigentlich hin? Fine by me. Ah, das ist noch was zum Blender, ne? Come on, Arthur. I'd rather not be here when their friends notice the shine's gone. Ja, chill doch mal, ja. Wo wird Zeit muss sein? All right. I'll see you over there. Ja, jetzt entspann dich doch mal, ey. Bill, ey, was wird das mit dem? Das ist so vollkommen unentspannt. Karriereringe. Da liegen noch irgendwie zwei. Die nehmen wir noch mit. Angebrochener Chin, Alter. Sowas nimmt der auch noch mit. Mal. Schon einer dran genuckelt. Holen wir uns gleich mal so ein bisschen Neider. Da angebrochener Chin, den trägt man noch leer.
Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece Finally. of crap. Come on, move We it. haven't liked Move it. On a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay.